నిజారా 14 minutes. Yeah, good evening, guys. Sorry for the late because we got some server issues here. Let's start with the sessions. See, yesterday we started with the the polynomials, quadratic equation, cubic equation, linear equations, and their solutions. I'll just recapitulate for something, then we will go to the today's topic. Okay, right. Hope you are ready for that one. Let's start with the case. A brief recapitulation on this. Okay, right. Polynomial, right? Polynomial means we have a f of x equal to a naught x raised to n plus a n, sorry, not a n, a1 x raised to n minus 1, a2 x raised to n minus 2, and so on, an x raised to n minus n. Right, this is a polynomial, and here the n is a degree. On the base of a degree, we are going to distribute or we are going to define the types of a equations or a polynomials. We can say that one also. Now, first one is a linear equation ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು already explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ how the polynomial is getting converted into the equation. Linear equation, the degree 1, right? So example, ax plus b equal to 0 and its solution is x equal to minus b by a. Okay, next quadratic equation. Because it's a yesterday's topic, I am just taking just a small recapitulation on that because today's topic is very important again. Here we have a degree equal to 2. So, general example is ax square plus bx plus c equal to 0. And we have two methods, that is, one is a factors we need to find, or one you can use a formula. Right. So, this is what yesterday we have done here. Now, in the quadratic equation, we have another point, another concept like the roots. Okay. So, as it is a quadratic equation, the roots will be 2, and that we can find it by two methods. One is a factor method or one is a formula method. Again, I just shared yesterday, if alpha beta are the roots of the equation, then we could express the equation in this form. Here alpha beta is the sum of the roots and alpha into beta is the product of the roots. So, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can use this one. Here we have to have a sum of the product, sum of the roots, and here we have to apply the product of the roots. Now, another case, if I have the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then I could write a sum of the roots as alpha plus beta will be equal to minus b by a, and alpha into beta is c by a. That's another method, right? So that we can work it out. Very good, very good. Now, small recapitulation we are doing on that point. Okay, surely we'll work it out. Oh, yes, yes. Yeah, we got some technical issues today, which is getting more
red will ಬರ್ದಿದ್ದು. Right, okay. See guys, again we got a small glitch in the network. That's we will work it out. See, I just explained it that one. That's a product of the roots and sum of the roots. I think it's not required for working again and all that. As you asked for one more questions in cubic equations for a synthetic division, that we will do it now. Okay, hope you are ready for that. Are you there guys? Just give me a thumbs. Hope you are listening and we are audible to you. Do give your response. Yeah. Okay, done. Let's take one example, especially cubic equations, and then another example will work, like yesterday synthetic division and all that. See, hope you are done with the yeah, very good, nice. Yeah, I will take that one. See, example, I'll just taking here x cube minus 6x square plus, okay, we'll take a different example. Wait a minute. Any direct example we'll take. X cube plus 4x square plus 3x plus 3 equal to 0. Okay, so the cubic equations I have taken. Right, this is 3. Now, according to the synthetic division, what we do? We write the elements. I write the elements in a particular format. That is, coefficient of x cube is 1, coefficient of x square is 4, coefficient of x is 3, and coefficient of constant is a value. I'll just direct a value. Right. Now I need to find a particular term. Instead of this, let's take a particular problem which is divided by x plus 2. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುವ. ನಾವು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸರ್. Right, for that divisor we are going to work it out. Right, now let's see. X plus 2 means it is a minus 2. Right, now we put a 0 here. 1 plus 0, it is a 1. 1 into minus 2, it is a minus 2. Right, 4 minus 2, it is a 2. 2 into minus 2, it is a minus 4. Plus 3 minus 4, it is a minus 1, minus 1, minus 2. Multiplication ಮಾಡಬೇಕು, it is a 2. So the remainder we have left with the 5. Synthetic division. Right. That also you can do it, but it is a synthetic division method we are explaining. ಅದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ synthetic division ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು. Yeah, that is also you can do it, but in the constant ಯಾಕೆ? You need not to multiply there. No, not necessary. Right, not necessary to multiply there. Okay. Now see, look at this, what we have got here. I said the degree of equation is 3. Now it is reduced to 2. So what is that? X square, okay, plus 2x minus 1 equal to 0. Right, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯುವ. ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x minus 1 plus 5 divided by that divisor. Okay, now this is what we have calculated as a quotient, and the remainder and here we have a divisor. Whatever you do in a long division method, same thing can be done. This is the quotient, what we have got, x square plus 2x minus 1 plus the remainder divided by the divisor. This is how we will use the synthetic division in comparison with the long division method. Just write it, we'll go to the topic today. Do it up.
the equation is x cube plus 4x square plus 3x plus 3, and the quotient we have got is x square plus 2x minus 1. Here is a minus 1. Okay, because yesterday so many people have asked for one more example, that's why I taken a long division, synthetic division together example. Take it up. If it is done, we'll go to the next chapter. Yeah. Okay. X plus 2 is a divisor. Try to understand. The divisor is made equal to 0. When divisor made equal to 0, we call it as a factor. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ -2 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Yeah, but it is just a method. It is just a method. We need to work and we need to show that this 5 cannot be divisible by a x plus 2. So that's why we have to keep the remainder as it is. If a remainder comes as 0, then assume that -2 is a root of that equation. Okay, right. Very good. Now we'll go to the next the discussions. Today I am just taking a basic topic which you already studied. Today I am just recapitulating the points. That is what we call it as a the topic trigonometry. Right, the trigonometry. The topic name is trigonometry. Now, what exactly it is and how it is going to work, all that we are going to learn now. Trigonometry, it's a basically it is a Greek letter, right, and it is divided in this format. What is that? It's a tri goes for a 3, gono means it is an angle, metry means it is a measurement. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು for a trigonometry, they already said that a 3-angle measurement is possible only in a triangle, right? So hangandre ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬಹುದು. I can take equilateral triangle, I can take a right angle triangle, or I can take an isosceles triangle. Isosceles andre these two sides are same. But what they are saying, you must take only a right angle triangle, right? What is the necessary of taking a right angle triangle? Actually trigonometry start ಆಗಿರೋದು reason ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, there are some situations where we cannot measure some distances or heights. For example, ಈಗ ಒಂದು monument ಇದೆ, ತುಂಬಾ height ಇದೆ, like ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ height ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಟೇಪ್ ಹಿಡಿತೀರಾ, ರೈಟ್? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. The reason behind taking a right angle triangle in a trigonometry is its application. And what's that application? Heights and distances. Okay, ಏನಪ್ಪ ಹೈಟು? ಇದು ಹೈಟು, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋನುಮೆಂಟು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲೇ ತೊಗೋತೀರಿ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲೂ ತೊಗೋತೇವೆ, ಐಸೋಸೆಲಸ್ಸು ಟ್ರಯಾಂಗಲೂ ತೊಗೋತೇವೆ, ಬಟ್ if at all you take a equilateral triangle, you need to put again a one perpendicular line. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So that's why we are taking a right angle triangle. This is the reason behind taking a right angle triangle for the trigonometry. Okay, now without taking the time, we'll go to the next. Tumba important irodu 3 angle measurement anta ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. 3 angle measurement ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, angle will be usually taken in the form of a theta. Some textbooks x ಅಂತಾನೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, y ಅಂತಾನೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, a ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, b ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲು? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್. ದ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಥೀಟಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಅ anti-clockwise direction. Whenever you take a angle in anti-clockwise direction, there you will get a positive angle. Pakka, right? Another case, we have an initial line and the terminal line is here, but the calculations is done in a clockwise direction, right? So therefore theta is here, but theta is negative. Simple. Clockwise ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, you don't define the values here. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ 16 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ರೈಟ್. 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಟ್ರೈಗೋನೋಮೆಟ್ರಿ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 2 situations, ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 2 points. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರು, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ 1 pizza, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 4 pieces. ಓಕೆ, 4 members ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾನ 4 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 1 circle, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ 1 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್.
ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. Yeah, that's a nice. We got a circle here. Okay, and now this is a center. We got a circle. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವ, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, 4 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ 360 ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು ತಿಳ್ಕೋದು, ರೈಟ್? ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಅ 360 ಪೀಸಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ 1/360 ಎತ್ ಆಫ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್, ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್, 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ 4 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, 1 ಪೀಸ್ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಬಟ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಸರ್ಕಲನ್ನು 360 ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. 360 ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ 1 ಪೀಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1/360th ಆಫ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್. ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್? Or else you just open your compass box, in that protractor is there, just look into that. There are 2 ways the numbers will be given, right? So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ a big circle is made into a 360 pieces. 1/360 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, sorry, when we take a circle, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. This is how we divide the circle by a xy axis. If I take a particular angle here, let's take a theta. This is a 1 theta. And this is what we call it as a arc, right? And the radius is 1 unit. Arc length is also 1 unit. Basic definition radian adu. ಎಂತ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, 1 ಯೂನಿಟ್. 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಒಂದು ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನು, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. Okay, I am just repeating it, listen it carefully because it's a big definition. I don't want to write on the board, right? What is that? The radian measure is the angle subtended. Subtended antandre formed anta helteve ನಾವು. Angle formed at the center of a circle. This is the center, right? At the center of a circle by an arc length of 1 unit is called as a 1 radian. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 1/0 ಅಂಥೇಳಿ. ರೇಡಿಯನನ್ನು 1/c ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಎರಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಈವನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಿತೇವೆ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, π/2, π/3 and a pi, 2 pi ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ಸ್. ಬೇಕಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಡನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್.
ಯಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು 360 ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಹಿಯರ್. Take it up. Prajwal, what I need to explain? Radian. Okay, right. Radian major, listen carefully. Angle subtended ಅಂದ್ರೆ formed. Angle subtended at the center of a circle. ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Angle subtended at the center of a unit circle. Unit circle ಅಂತಂದ್ರೆ radius of a circle is 1. Angle subtended at the center of a unit circle by an arc length. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. The angle subtended at the center of unit circle by an arc length of 1 unit is called as a radian major. Right, ಅದನ್ನು ನಾವು 1/c ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ, π/2 π ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್, ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ some more points on the especially this trigonometry. Right, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ this class. Okay, next you will be having the chemistry classes after 15 minutes of a break. And don't forget that, do subscribe our channels, and that you need to work it up and inform to your friends also. Why I am teaching in Kannada also, because some students are from a Kannada medium and they are requested already, sir please teach in a Kannada. That's why I am teaching in a Kannada. Or else I am good at English here, don't worry. You do ask your doubts in English only. If anybody is not understanding, I need to communicate with them. That's why. Very good. Bye bye.